let's talk about transverse wave. We start from what is the definition of transverse wave? In a simple word, transverse wave known as perpendicular wave. Yeah, but you can read the sentence. What is definition of waves? Transverse wave here. Wave in which the medium moves at right angle to the direction of wave. Okay, so this is the definition of wave, and you can write it with your own word, with your own sentence, but the point is transverse wave is a perpendicular wave. Yeah, because the direction of this wave is perpendicular. Okay, nah, and then this is the part of transverse wave. There are two parts of this wave, crest and true. Yeah, crest is the highest point of wave, meanwhile true is the lowest point of wave. Usually we call it, sometimes, yeah, not usual, sometimes we call it by hill, and this is valley. Okay, hill and valley, but sometimes, yeah, you use the word of crest and true, but both of them are equal. Yeah, hill and valley. Okay, nah, and then this is the shape, maybe the pattern or the visualization of transverse wave. You see, this is crest, yeah, the highest point of wave. This is the highest point, and maybe the shape or crest is the same, yeah, like hill. So that's why sometimes we call it by hill, or maybe peak, yeah. And this is true. True is the lowest point of wave. Okay, the lowest point of wave, or we usually we call it by valley. Okay, crest and true, or maybe hill and valley, and this is uh, the shape or maybe the pattern of transverse wave. Okay, yeah, and you can produce this wave, yeah, by this way. Okay, this is rope. Yeah, in a simple method you can see the transverse wave. Okay, and you vibrate this rope from the another side, and you start to vibrate this rope. Yeah, and I think you can see, yeah, the vibration of this rope like a transverse wave. So this is the way how we produce transverse wave. Okay, yeah, and you see movement of energy, yeah, to this side because you vibrate from here. Let's say this means a point is a surge, yeah, because you are surge here, and then you start to vibrate this rope, and then will produce like this pattern. Okay, yeah, so this is the way how you produce transverse wave. Okay, no formula here. Okay, because the formula are the same between longitudinal and transverse wave. Okay, just remember the pattern of this wave, yeah, and the part of this wave. What is crest and what is true, and maybe the point of transverse wave I told you at the point is a perpendicular wave. Okay, but you can write full definition of transverse wave with your own sentence. Next is about longitudinal wave. Yeah, if the transverse wave is perpendicular, longitudinal wave is parallel. Yeah, you can read the full definition of longitudinal wave. Wave in which the medium moves back and forth in the same direction as the wave, or usually we call it as parallel wave. Okay, and this is the part of longitudinal wave: compression and rarefaction. Compression is the condition where the particles are close together. Meanwhile, rarefaction is
the condition where the particles are spread apart. And by the way, this is the you can produce longitudinal wave with this stuff. We call it as tunnel fork, or garpu tala. You can see. Actually, sound of wave is one of the example of longitudinal wave. So when you record your voice and you see in the graph, actually, and you will see the pattern of your sound graph in a monitor, and the pattern is like a longitudinal wave. Okay. And then, by the way, the black part is a compression. Compression is the where particles are close together. Okay. And then the blue one is rarefaction. Rarefaction, remember, where the particles are spread apart. Okay. Spread together, spread closer. Okay. And then you can produce the longitudinal wave by use this. This is slinky, and then you just vibrate slinky by your hand like this. Okay, then and this slinky vibrates, and you will see, you see that the pattern of this slinky like a longitudinal waves. Okay. So that's all about the characteristic, the definition of transverse wave and longitudinal waves, and how we produce it. This is only the one of many ways to produce the longitudinal wave and maybe transverse wave. Okay, and there are many ways you can produce it in the other way. Okay, until this explanation, any questions? No? Okay, let's continue our discussion today. Now let's talk about the characteristic of wave. The characteristic of wave is like amplitude, and then frequency, period, and something like that. Okay, we start from amplitude. Amplitude is the highest point of wave. If you realize, the definition of amplitude is the same as the definition of crest. Because I told you the crest is the highest point of wave, and maybe this is the same as amplitude. But the difference between amplitude and crest is amplitude measurement can be positive and can be negative. Okay, I will tell you how it can be. Okay, and then frequency. Frequency is the number of one cycle that occur per second, and you can find the frequency from this formula and this formula. Okay, F is frequency equals n per time, and frequency equals 1 per period. Which one? It depends on the questions. If the questions told you about the period, you can use this formula to find frequency. But if the questions said about the number of cycles and also time, you use this formula to find frequency. Okay, and this is the definition of each variable, and its numbers of wavelength. Don't worry, we will learn about how we determine wavelength in a wave. Because in a wave, it could be consist of more than one wavelength. Okay. T for time, second, and then F for frequency. The formula of frequency is hertz, but capital T is period.
Yeah, you see here the formula of frequency, yeah, the relationship frequency and period. Period units is S or second. So from this formula, we can make a conclusion that frequency-based units is 1 per S or S minus 1. Okay, and we use Hertz. Okay, so 1 per second is the same as Hertz. Yeah, the base units of frequency is 1 per second. Okay, yeah, but we always use Hertz, yeah, to state units of frequency. And then wavelength, yeah, wavelength is the distance between one point on a wave and the exact same point on the next wave. Now, by the way, this is way how do we determine wavelength in a wave? Yeah, you can see the exact same point from the maybe this is the example. Yeah, there are two ways how we determine wavelength. Yeah, this is the first way, and the second maybe wavelength usually consists of hill and valley. Yeah, this is hill and this is valley. Okay, maybe I will let's say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yeah, we start from this definition. The distance between one point on a wave and the exact same point on the next wave. Okay, like 2 and 5, 2 and 6, yeah, in 6, 2 until 6. Yes, this is the exact same point. Okay, yeah, and then from 2 until 6, yeah. Okay, this is one wavelength. By the way, we use the symbol of lambda. Yeah, lambda. This is lambda, the symbol of wavelength. And if there are only wavelength, we only say one lambda. This is the symbol of lambda, yeah, wavelength. This is Greek letter. Okay, one lambda. Nah, one lambda. From 2 until 6. Yeah, the exact same point. Or maybe from 4 until 8. Okay, 4 until 8. This is also one lambda. Or one wavelength. Okay, yeah. And then 1 and 3. Or 1 and 3, how many lambda? 1 and 3 is 1 per half wavelength. Yeah, only half. And one wavelength or one cycle usually, yeah, in another way, usually one wavelength consists of hill and valley, or maybe consists of crest and trough. Okay, hill and valley. Now, this is one hill, yeah, and this is one valley. Okay, so in one cycle lambda, it starts from 1 until 5. Okay, 1 until 5. Okay, how about 1 until 9? How many lambda
in this graph? Anyone can mention, tell me how many lambda in this graph? 2 lambda. 2 lambda. 2 lambda, good. Okay, 2 lambda. This is 1 lambda, and this is 2. So in a while, in this wave consists of 2 lambda. Okay, 1, 2. Yeah, there are many ways to determine wavelength. Yeah, you just see the exact same point. Okay, maybe you because the graph of wavelength is not only like this, because the lambda start like this. Maybe ya, maybe like, nah. Okay, so you see, yeah, it start from here. Nah, if 2 until 3, okay, 2 until 3 is 1/4 lambda, 1/4 lambda. Okay, so you see, start from here until here is 1/4 wavelength. Okay, and yeah, you just calculate how many lambda, let's say from A to B. Start here. Nah, okay, this is 1/4, and we start from here until here. Yeah, this is 1 lambda. Okay, and the rest is 1 wavelength. Sorry, 1/2. Okay, so this means you just add 1 by 1. Okay, yeah, 1/4 plus lambda plus 1/2. So you will obtain the full wavelength start from A to B point. Okay, yeah, I hope you still I hope you understand, yeah, about the way we determine wavelength in a wave. Okay, usually sorry, you can see, yeah, one wavelength is consists of hill and valley. Okay, this means start from 1 until 5 is 1 lambda, or maybe you see the exact same point, yeah, between 2 waves. Okay, like 2 and 6 and 4 and 8. Yeah, if start from 3, it will finish at 7, 5, and 9. Okay, yeah, this is the way how we determine lambda. Okay, now you see that this is the amplitude. Okay, the amplitude, yeah, the amplitude is, this is the positive amplitude, and this is the negative amplitude. I told you that the value of amplitude could be positive or negative. Yeah, and negative, sorry. Okay, if you, but the amplitude is scalar, yeah, it doesn't depend on the negative or positive. The amplitude is always positive, but just the position, yeah, due to the position of this valley or true at the bottom of wave, so that's why we the graph always state in negative. Yeah, for an instance, maybe like this. Now, let's say this is the wave axis. Yeah, this is 3, and this is -3. Okay, but we always state what is the amplitude of this wave. Just answer 3 without the negative. Okay, without the sign of negative, because amplitude is scalar, yeah, so you don't need the sign of negative here, even though this is in negative side. Okay, nah, and then about frequency. Frequency is, sorry, we talk about this formula, yeah, n
per time. Okay, n per time, which is n is number of wavelength, and then t for time. Okay. Okay, you see here. Now this is x direction. Yeah, x directions always state time. Okay. Now to find frequency, you just see one cycle in per time. I mean, like this. Yeah, I told you that the x direction is time. So let's say this is 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6, 7, 8, and 9. Okay. Yeah. Nah, if you want to find a frequency from this case, yeah, we know that frequency is number of wavelength per time. Yeah, you see in one cycle is start from here, yeah, and finish at this point. So in one cycle, it takes 5 seconds. Okay, yeah, it takes 5 seconds. So the number of wavelength is 1 and the time is 5. So the frequency is 1 per 5 or 0.2 hertz. Okay, yeah, like this. Okay, yeah, any questions? No, yeah, okay, so I hope you understand about the way how we determine frequency. Yeah, you just see in one cycle it takes how long the time, yeah, of the time. Okay, like this graph, in one cycle it takes 5 seconds, so this means the time is 5 seconds. Okay, yeah. Okay, next. And this is the picture of longitudinal wave. Okay. Now, and then in phase, what is in phase? In phase is when the crest and trough of two waves are aligned. Maybe I have to create a point like before. This is A, and this is B, and this is C, yeah, and this is A, B, C, yeah. And this is A, B, C, D. Nah, the example of in phase is A and C. Yeah, because of two waves are aligned. Okay, so example A and C, and then B and D. Okay, B and D. And this is maybe the same way as we determine wavelength, yeah. Okay, so like this is in phase, and then phase difference like when a crest and trough are not aligned, or maybe I add here F. Okay, like B and F not aligned, so this is phase difference. Yeah, you see that there is a distance between B and F. Okay, a distance here. Yeah, and you can see
you can find the path difference between B and F. Okay, and these are two formula of path difference. Yeah, and by the way, this is the symbol of path difference. Delta X means the distance between 2 points, like B and F. Okay, B and F, yeah, there are 2 points and there is a distance between them. And lambda, okay, and 2 pi. Yeah, and you can state the path difference in radian or maybe in degree. Nah, and the second one is path difference equals 2 pi times delta time per period. Oke, delta times per period. Oke, ya. Jadi ini adalah karakteristik dari gelombang, ya, yang dimana dia ada amplitudo, ada frekuensi, ada panjang gelombang, ada biasanya kita bilangnya apa? In phase, ya. Kalau ini phase difference, ya, perbedaan fase, beda fase, ya, di mana saya tadi udah jelaskan langkah-langkahnya yang harus dilakukan apabila kalian menentukan panjang gelombang seperti apa, ya, atau frekuensi seperti apa, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk gampangnya frekuensi itu kalian ngelihat satu cycle itu sama dengan satu panjang gelombang, ya. Jadi kalau saya bilang satu cycle, berarti itu juga sama dengan panjang gelombang. Kalau saya bilang panjang gelombang, ya sebaliknya gitu. Karena kadang-kadang saya nggak konsisten juga bilangnya cycle dan kadang bilangnya wavelength gitu ya. Nah, satu panjang gelombang ini terdiri dari bukit dan lembah atau crest and valley, hill and valley gitu ya. Biasanya sih yang gampangnya menentukannya tuh dari sini. Oh, kalian lihat aja yang nimbul-nimbul nih sini gitu kan. Atau mau lihat dari titik-titik yang sama gitu ya. Itu boleh gitu ya. Jadi saya harap kalian tahu dari mana ke mana seperempat lambda, dari mana ke mana setengah lambda, dari satu titik ke titik lain itu lambda kayak gitu ya. Terus untuk yang frekuensi sebenarnya n ini bukannya bisa juga ngelihat sampai habis. Jadi misalkan ini kan sampai habis ada 2 lambda ya. Ada 2 lambda, terus waktunya itu memerlukan 10 second gitu kan. Terus kalian masukin di sini frekuensinya karena ada 2 lambda berarti 2 dan ketika 2 lambda itu 10 second. Berarti 1/5 kayak gitu. Sebenarnya bisa juga ngelihat full wavelength-nya sampai habis dan full time-nya juga. Tapi cukup sih kalau untuk frekuensi itu kalian melihat one cycle aja. Jadi dia satu kali cycle itu berapa waktunya, berapa memerlukan waktunya gitu. Jadi n-nya itu 1 dan waktunya tuh berapa. Misalkan waktunya 5, ya udah tulis 5 kayak gitu. Ya, jadi untuk frekuensi bisa ngelihat full lambda dan bisa ngelihat cuman 1 cycle. Pasti hasilnya sama aja sih gitu. Dan ini adalah beda fase ya. Beda fase bisa dinyatakan dalam derajat ataupun radian. Dan ini jadi bisa dibilang karena variabel yang berbeda. Kalau ini bergantung pada jarak ya. Jadi kalau misalkan diketahuinya jarak gitu, ya berarti kalian pakai ini. Misalkan diketahuinya si dia nih. Oh iya, seharusnya ada satu lagi ya. Seharusnya saya masih kurang nih. Itu adalah speed of wave. Ya, jadi sorry banget nih kurang. Speed of wave mungkin saya tambahin di kecil sini aja. Speed of wave ya. Speed of wave itu bisa dicari dengan cara speed itu perkalian antara f dengan lambda-nya gitu ya. Terus atau karena frekuensi itu seperperiode, maka bisa juga seperti ini, periode one wavelength. Oke.
pengertian wavelength itu jarak ya sebenarnya. Jarak dari titik 0 ke 0. Ini kan titik 0 ke 0 ya. Nah, sebenarnya harus kalian perhatiin di sumbu X ini, ya, kadang itu jarak, kadang itu bisa waktu. Kalau pokoknya kalian lihat aja, kalau satuannya meter, berarti dia jarak. Kalau satuannya second, berarti waktu. Contohnya kayak gini deh. Ini ingat ya, ini rumus speed of wave ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini pengertian-pengertian ya. Jadi kayak kalian bisa lihat pengertian di buku kalian ya. Pengertian apa sih displacement, apa sih wavelength, kalian bisa baca sendiri. Nah, contohnya kayak gini nih. Use figure 1418 and 1419 to determine blah 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 the period T of vibration. Nah, the period is 1 per frequency. Oke. Nah, the period is 1 per frequency. And frequency is n per time. And this means a period, yeah, I read here, is time per n. Yeah. Okay. The link between these two formula. Okay, remember that the period is time per n and frequency n per time. Okay. Now, first is period. Now, you see here, this is the graph. X means the displacement, yeah, vertical component, and X component is time. Now, you see this is time, yeah, and then you can find the period from this figure. Okay. Okay, I told you that the period is time per numbers of wavelength. You just see in one cycle. Yeah, this is one cycle. It takes only 0.6, yeah, 0.6. Okay, so this means n is 1 and time is 0.6. Okay, and you substitute here. Okay, so this means the period is only 0.6. Yeah, easy, yeah. But if you want to see full wavelength, yeah, like this is 1 wavelength, 2 wavelength, 3, 4. Okay, 4 wavelengths. Stop until this point. Why? Because at this point it takes 2.4. Yeah, meanwhile at this point is not 2.4. Yeah, let's say this is 2.4, 2.46, maybe on 2.5. Yeah, because now, so we stop at here. Okay, now how many wavelength? 1, 2, 3, 4. Now 4 wavelength in 2.4. Okay, so you can write here period is 2.4 per 4 wavelength. So this equals 0.6 period. Now, the same result, but the simple first one. So you just see in one cycle, yeah, and you see the time is in one cycle. Okay, yeah, the simple methods to determine period or maybe frequency. Okay, yeah, remember, if you want to determine frequency and period, you have to find x direction which state about the time. Okay, about the time. If x direction state about the time, this means we can find period or frequency. But to determine wavelength, we cannot use this figure, this graph. Yeah, we use the second graph. Now, you see here, the x direction state d, or distance.
and the units is centimeter. Okay, now we can we can find or calculate wavelength from this graph. Yeah, because in x direction it states about the distance. Yeah, and then how we can, you see here, the simple method, maybe you just see the point of wavelength. Yeah, sorry. It starts from here, okay, until here. Okay, I told you that consists valley and hill. Now, this is one wavelength, right? One wavelength, and the distance from this point until this point is start from 1 and finish at 5. So this means the distance is 4. Okay? Yeah, start from here until here. Okay, and this means lambda is 4 centimeter. Okay? Yeah, so this is the way how we determine lambda. This way how we determine lambda, and maybe you can start from another point, maybe like, let's say we start at 2, yeah, start at this point, and we'll finish at this point. The exact same point, yeah, to determine wavelength. Start from 2 and finish at 6, and the distance between them the same, 4 centimeter. So you can choose your favorite way to determine lambda from this graph. Okay, yeah, and then the questions is speed. Yeah, speed. I told you that the speed is lambda per period. Yeah, we obtained the period and we obtained the lambda. Don't forget to convert this, yeah, into meter. Okay, this is the formula. Okay, yeah, and we'll obtain this number. Yeah, until this explanation, any questions? No? Oke. Ya, jadi Mister. ya boleh. I want to ask ini, Mister. Berarti saat buat nentuin periode atau frekuensi itu pakai yang di awal aja, sama aja kan, Mister, hasilnya sama kayak kalau kita ngitung semuanya gitu. Pakai awal gimana tuh? Satu lambda aja gitu. Iya, Iya, satu. betul. Malah itu lebih enak ngitungnya ya. Jadi kalian lihat satu panjang gelombang aja gitu ya. Terus udah masukin ke rumus. Jadi gini ya, untuk sebenarnya kalian tuh bisa ngelihat dari titik manapun untuk menentukan panjang gelombang. Nggak harus dari awal gitu kan ya. Lalu misal, nah kan saya selalu ngasih titik dari sini ya. Ini tuh satu panjang gelombang nih kayak gini gitu kan ya. Nah, tapi kalian nggak harus start dari sini sih sebenarnya untuk mencari panjang gelombang, gitu ya. Satu panjang gelombang ya maksudnya. Saya ngomongin satu cycle atau satu panjang gelombang. Kalian juga bisa start dari, misalkan dari sini. Berarti kalau dari sini berakhir ke sini. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, ini ngelihatnya satu panjang gelombang nih. Tuh. Berarti dari sini ke sini kan startnya dari 1,2 nih. Terus berakhirnya 1,8. Berarti berapa gapnya gitu kan, berapa perbedaannya. Oh, dari satu, berarti kan tinggal 1,8 dikurang 1,2, berarti 0,6 kayak gitu ya. Jadi untuk menentukan frekuensi atau periode itu bakal sama aja, mau ngelihat satu cycle boleh, mau ngelihat full cycle boleh, kayak gitu ya. Tapi kalau ngelihat full cycle, waktunya juga full. Oke, kalau ngelihat satu cycle aja, ya waktunya sampai sini juga, kayak gitu. Ya,
Sebenarnya frekuensi mau ngambil di titik manapun sebenarnya sama aja sih. Contoh, ini kan yang satu cycle ya, N-nya 1. Kalau ini yang full cycle. Kalau kalian mau ngambil 2 cycle pun nggak apa-apa, gitu loh. 2 cycle pun nggak apa-apa, asal waktunya itu benar ya. Karena frekuensi itu nilainya konstan juga. Misalkan saya ngambil dari titik sini, ini satu cycle, ya kan? Terus lanjut lagi sampai sini. Ini kan 2 cycle ya. Berarti M-nya 2 kan. Berarti periodenya N-nya 2, kan N-nya di bawah ya. N-nya 2 tuh. Nah, waktunya berapa? Dari 0 sampai 1,2. Berarti 1,2 waktunya. Sama aja kan? 0,6 second. Kayak gitu. Nah, jadi untuk frekuensi dan periode itu mau ngambil berapa cycle sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Cuman lebih enak sih ngelihat satu cycle. Terus tinggal lihat waktunya karena itu akan mempermudah perhitungan kalian kayak gitu. Ya. Dan yang harus diperhatikan adalah sumbu X-nya. Kalian itu cuma bisa mencari frekuensi dan periode jika sumbu X-nya itu apa sih nih? Waktu ya. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham, Paham, Mister. guys? Oke, good. Ya, Mister. Nah, lihat ya. Ini kan waktu sumbu X-nya. Ini kan distance. Kalau distance buat nyari wavelength. Kalau waktu buat nyari periode atau frekuensi. Nah, kayak contoh kasus ini kan tadi saya ngambilnya nggak dari sini kan untuk menentukan satu panjang gelombang. Saya ngambilnya startnya dari sini, terus berakhirnya di sini. Dan kalian lihat satu wavelength itu adalah jaraknya dari 1 ke 5. Berarti 1 ke 5 itu selisihnya 4. Gitu ya. Kalau kalian mau ngambil dari start banget, dari awal banget, nah itu berakhirnya di, ini kan startnya di sini ya. Berarti yang sama kayak ini di sini. Gitu. Terserah sih, senyamannya kamu aja nyari wavelength tuh dari mana mulainya sampai mana berakhirnya. Kalau saya sih lebih prefer ke ngeliat ini aja. Gitu. Nah, gitu ya. Ini biar jelas. Cuman ini balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Pilihan orang kan beda-beda. Ada yang mau lebih enak start dari awal, ya silahkan. Ah, enak kayak gini, ya silahkan. Asal caranya benar dan jawabannya sama. Kayak gitu. Seenaknya kalian aja. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar. Oke. Ini belum salah. Pengertian-pengertian. Nah, coba deh ini. Phase difference ya. Coba deh kerjain dulu. Nanti 5 menit aja, nanti saya bahas. Ya, kita bareng-bareng.
Mister, boleh tanya nggak, Mister? Mister Atur. Oke ya, sorry. Ini kita bahas aja di bareng-bareng. The variation with distance. Nah, ini berarti distance. Kalian lihat x-nya itu distance ya. Displacement bla bla bla, amplitudo. Nah, kayaknya ini gampang ya, amplitudo. Cuman di sini kayaknya nggak tepat 33 ya, nggak tepat 3 cm. Nah, mungkin di sini kalian bisa ngitung ya, lebih tepatnya berapa. Kayaknya sih 2,8 deh, kayaknya ya. Iya, antara segitulah nilainya. Kalian bisa ngitung dari sini. Dan kita kayaknya kalau menentukan amplitudo itu kayaknya gampang ya. Kalian tinggal lihat aja. Karena antara ini dan ini sih seharusnya sama ya. Gitu. Kalau misalkan nggak sama ya kalian tinggal cari rata-ratanya aja gitu. Nah ini amplitudonya kayaknya gampang ya seginian. Nah ini kita lebih ke perbedaan fasenya. Dia bilang the phase difference between the points labeled A and B. Oke, okay. So ya udah, tinggal kalian lihat deh jarak dari A ke B ini berapa perbedaannya. Karena kan delta X itu adalah apa ya kita nyebutnya ya? Distance mungkin ya, change of distance, perubahan jarak dari A ke B. Nah kalau kalian lihat A kan di sini nih, ya kan? Di sini tuh berapa nih, 0, berapa? Kayaknya sih 0,1 deh. Kayaknya 0,1 ya. Terus sampai sini B gitu. Nah, ini kan jaraknya dari 0,1 ke 0,4 itu adalah 0,3 gitu ya. Ya udah berarti masukin delta X-nya itu adalah 0,3. Dan by the way di sini tuh udah meter. Ya, udah meter nih, berarti nggak usah substitusi lagi. Nggak usah konversi lagi ke satuan lainnya karena ini udah siap meter. Nah, terus lambdanya. Itu kan tadi baru distance dari A ke B kan. Terus cari lambdanya nih. Lambdanya misalkan, nah kalian bisa start dari sini. Satu lambda segini. Ya udah berarti satu wavelength ini berapa? Satu wavelength ini startnya dari 0, finishnya sampai 0,8. Ya udah berarti 0,8 jaraknya. Sorry, wavelength-nya. Lambdanya itu 0,8. Delta X-nya 0,3, lambdanya 0,8. Terus tinggal masukin ke sini. Nanti dapat hasilnya segini. Nah, ini dalam radian ya, dalam radian. Radian itu masih ada pi-nya nih. Jadi kan kalau pi itu 180, kalau pi per 2 berarti 90 derajat. Nah, kalau kalian mau konversi ke derajat, itu tinggal pi-nya diganti 180. Gitu ya. Jadi kayak misalkan 3/4 dikali 180. Nah, ini tinggal 4 bagi 180 berapa, terus kali 3, kayak gitu. Nanti dapat hasilnya derajat. Ya, ini kan 180 bagi 4, 45. 45 derajat. 45 kali 3 itu 135. Nah, berarti kalau dalam derajat 135. Gitu ya. Pi itu sama dengan 180. 180 derajat. Dan untuk beda fase bisa dinyatakan dalam radian, ya radian sampai sini aja, ataupun dalam derajat. Gitu. Nah, terus itu kan saya ngasih tahu metode untuk lambdanya dari sini sampai sini. Kalau misalkan kalian pengen dari sini, itu berakhirnya di sini juga kan. Berarti start dari 0,2 nih, terus akhirnya di 1. Nah, ini juga jaraknya 0,8. 1 kurang 0,2, 0,8. Kayak gitu ya. Oh iya, seharusnya saya ini juga nih, apa namanya,
memberitahu rumus untuk mencari intensitas ya, intensitas dari gelombang. Nah, intensitas dari gelombang itu rumusnya ini. Intensitas sama dengan A itu adalah amplitudo ya, amplitudo kuadrat dikali frekuensi kuadrat. Nah, biasanya sih kalau bentuk soal-soal kayak gini, dia selalu pakai perbandingan. Contohnya kayak gini nih. Determine the amplitude of wave with twice the intensity of that shown. Oke, berarti kan pada awal-awal nih intensitinya I gitu. Terus dia mau di twice gitu. Berarti kan 2 kali I awal gitu ya. Nah, kalian lihat deh hubungan antara intensitas dengan lambda itu kayak gini. Jadi intensitas itu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. Kalau kalian buat perbandingan, berarti nanti kan hasilnya kayak gini ya. I1, karena dia berbanding lurus ya, maka di sini di atasnya 1, di bawahnya 2, kayak gitu. Ya, saya harap sih kalian bisa ya untuk membuat perbandingan seperti ini. Hubungan siapa dengan siapa tuh saya harap bisa. Apabila nanti dia berbanding terbalik, seperti apa. Apabila dia berbanding lurus, seperti apa. Kayak gitu. Nah, kan ini A1-nya kita udah nentuin ya, tadi kalau nggak salah 2,8. Terus dia minta kalau misalkan amplitudonya, intensitasnya di 2 kali lipatin, itu berapa amplitudonya, kayak gitu ya. Tinggal masukin aja ke sini. Nah, ini coret ya, coret, kayak gitu. Kan dia bilang I2-nya adalah 2I1. Dan ini amplitudo satunya 2,8. Yang mau kita cari adalah ini. Udah deh. Ini coret. Ini A2-nya ke sini ya. Terus ini kali ke sini. Udah deh. Hasilnya adalah 2,8 akar 2. Ini udah benar. Cuman kalau kalian mau pecah akar 2-nya, ya pecah aja. Kayak gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Mister, Boleh. itu lambdanya kenapa 0,8 Mister? Maksudnya bukannya 1. Seharusnya Bukannya 1 lambda gitu Mister. 0,1. Hah? Seharusnya berapa? 0,1. Enggak, 1 lambda. Kan dari 0 sampai 0,8. 1 gelombang. Kenapa 0,8? Gimana ya? Pengertian bedain antara n dengan lambda, gitu ya, n dengan lambda. Kalau wavelength itu adalah panjang satu gelombang. Nah, ini kan satu gelombang nih ya. Ini satu gelombang. Satu gelombang itu panjangnya berapa? Itu kalau lambda. Oke, jadi kalau lambda itu adalah panjang satu gelombang. Saya tulisin lambda ya, panjang, ingat ya, panjang satu gelombang, bukan full gelombang. Panjang satu gelombang. Oke. Ya, kalau kalian lihat di sini kan ada berapa gelombang? 1, 1,5. Ya, berarti panjang satu gelombang itu cukup sampai sini. Oke. Nah, kalau n itu adalah banyaknya gelombang, gimana bilangnya? Banyaknya wavelength dalam satu gelombang. Banyaknya wavelength. Oke. Nah, kayak ini tuh banyaknya wavelength ada berapa? Ada 1,5. Berarti n-nya itu adalah 1,5. Kalau lambda ini dinyatain dalam sentimeter atau meter ya. Kalau n itu banyaknya aja. Kayak misalkan contohnya yang tadi nggak sih? Nah, ini. Ya, ini kan ada n nih. Kalau n adalah berapa banyak gelombang gitu. Ya, berapa banyak gelombang. Kayak ini nih, 1, 2, 3, 4. 4 ya.
berarti masukin 4 kayak gitu. Karena di sini N bukan lambda. Kalau lambda biasanya dinyatain dalam meter atau senti kayak gitu. Kalau N itu adalah berapa banyak gelombang dalam satu gambar deh, dalam satu gambar kali ya. Dalam satu gambar kayak gini atau satu grafik itu. Ya. Jadi itu perbedaan antara N dengan lambda. Lambda itu wavelength, panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang itu selalu dalam meter atau senti. Oke. Kalau N itu banyaknya gelombang dalam satu grafik. Kayak gitu. Bukan satu grafik sih ya, ketentuannya aja. Mau seberapa banyak kayak gitu. Oke, biar lebih enak coba kita Nah, coba ini nih. Kerjaan yang ini. Determine wavelength of wave and calculate the speed of wave. Oke, siapa yang udah dapat A dan B? Yang udah dapat siapa? Untuk yang A, Devinda, 0,48. Udah ada nggak sih sur itu di situ? 0,48. Terus kalau yang speed-nya? Nggak tahu sih, kalau saya dapetnya 48. Oke. Yang itu Devinda, oke, terima kasih. Kalau Nadia, berapa jawabannya? Nadia? Nadia, can you hear me? Yang lain? Ada? Oke nih, kita bahas ya. Use figure 4.1 determine of the wavelength. Oke. Nah, kamu lihat deh, dari peak ke QE, peak ke R ini berapa panjang gelombang? Ya, kalau kalian bingung,
ini dipecah aja dari P ke R. Kalau misalkan bingung ya, dari P ke Q kan 1/4 ya. Ya kan? Dari Q ke sini nih, itu 1 gitu kan. Dari sini ke R itu 1/4 juga. Ya udah, berarti panjang gelombangnya dari P ke R itu adalah 1/4 ditambah 1 ditambah 1/4. Gitu kan. Berapa nih? Ini 4/4 ya. 4/4. 1, 5, 6/4. 6/4 tuh berarti 3/2 ya. 3/2. Nah, berarti banyaknya gelombang dari P ke R itu adalah 3/2 lambda. Yang mau kita cari tuh jarak, yang mau kita cari kan lambdanya doang ya. Lambda itu kan berarti 1 panjang gelombang. Gitu kan. Nah, jadi tuh kayak gini loh, gampangnya. Atau enggak kalian tinggal buat persamaan kayak gini nih. 3/2 itu panjangnya 0,8. Kalau lambdanya aja berapa gitu kan ya. Berarti tinggal buat kayak gini. 3/2 lambda itu adalah 0,48. Berarti kalau lambdanya aja kayak 0,48 dikali 2 dibagi 3 gitu kan. Atau ini bagi ini dulu. 0,48 bagi 3 kan 0,16 ya. Nah, 0,16 dikali 2 kayak gitu. Berarti lambdanya aja 0,32. Gitu ya. Visualisasinya kan kayak gini nih. Kan pengertian di sini kan banyaknya ada 3/2 lambda ya. Sebenarnya kan kalian cuma nyari P ke Q doang kan. Ya kan? Ini kan satu panjang gelombang nih. Nah, kalau dari P ke R itu 0,8, dari P ke sini ke O lah ya, berapa? Gitu kan. Oh, ternyata 0,32 kayak gitu. Karena kan disuruh nyarinya satu panjang gelombang doang, kayak gitu. Ya. Nah, terus calculate speed of wave. Nah, di sini kalian pakai rumus ini. Periodenya kayaknya udah dikasih tahu deh. Ini periodenya 0,02 ya, periodenya. Udah tinggal kayak gini. Berarti speednya 16. Kayak gitu. Oke? Ya, oke. Ya udah, mungkin itu dulu. Nggak apa-apa kalau misalkan masih pusing-pusing dikit. Ini baru pertemuan awal kita. Karena waktunya sudah habis juga. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian topik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Sir. Thank you, sir.